Okay, so continuing with the exam revision series. So now we'll discuss one very important system, that is central nervous system. So central nervous system ಒಳಗೆ most commonly asked questions ಯಾವು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ we'll discuss briefly. So first topic is anti-epileptic drugs. Very high yielding topic, very frequently asked topic. Long essay, short essay ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. So definitely you have to read. So this is classification. So as you know, questions can be asked on the names of the drugs itself. So name 6 anti-epileptic drugs ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ drugs name some newer anti-epileptic drugs ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So this is one important classification you have to remember. So phenobarbital, barbiturate ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, phenytoin sodium, ಆಮೇಲೆ valproate sodium. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ again you have to read many times to remember. So suddenly ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. So it will take multiple readings for you to remember. Next, so ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನ you have to read many times to understand. So this is but very very important classification. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So these are the group of drugs. So ಇದ್ರಾಗ phenytoin ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ phenytoin, ethosuximide, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಮೋಟ್ರಿಜಿನ್, ವ್ಯಾಲ್ಪ್ರೋಯೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕಾರ್ಬಾಮazepine. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟು ರಿವೈಸ್, ಸೊ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಾನ್ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ there will be seizure. So hyper excitation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ there should be increased activity of sodium ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಟೇಟರಿ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟೇಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ there will be seizure, ಅಥವಾ there is reduced activity of GABA ಆದ್ರೆ there will be seizure. So what you want to do, you want to stop or inhibit the action of sodium, calcium, increase the activity of GABA, reduce the activity of glutamate. So this is in general what you want to do. So most important mechanism ಅಂದ್ರೆ phenytoin sodium. So most of the drugs ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they will have mechanism of action similar to phenytoin ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಸತಿ. So mechanism of action of phenytoin ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So see here. So first is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ group of drugs, phenytoin, ಕಾರ್ಬಾಮazepine, valproate sodium, lamotrigine, topiramate. So ಇವೆಲ್ಲವೂ they will act, if you want to say in a very single word, in a single sentence. So ಏನೈತಿ prolongation of sodium channel inactivation. So simple one sentence ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ they will prolong the inactivated state of sodium. So inactivated state ಇದ್ರೆ movement of sodium is inhibited. So that is what they are doing. So prolong the sodium channel inactivation. Next, phenobarbital, phenytoin ಇನ್ನೊಂದು mechanism of action, lamotrigine ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, inhibit the excitatory neurotransmitter glutamate. Next, specifically when we talk about a type of epilepsy known as absence seizure, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there will be involvement of calcium. So drugs which we use in absence seizure, so you either remember from absence seizure or mechanism of action. So ಯಾವ drugs ಅವು, ethosuximide, valproate sodium. So ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, they will inhibit the T type of calcium current. So ಇದನ್ನ inhibit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they will prevent the unwanted excitation or activation, and they were very specifically helpful in case of absence seizure. So ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ ಬಂದ್ರೂ ಆಂಟಿಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗ they are under these mechanism of action. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ phenytoin ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ, ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ phenytoin ಮೈಲ್ಡ್ ಸೆಡೇಟಿವ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದ ಸೀಜರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಟೋನೇಷನ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. So where you want to use this? So you are going to use this in different types of seizures, ಬೇರೆ type of the seizures. So one of the very frequently used drug, so you're going to use this in generalized tonic-clonic seizure,
partial seizure, trigeminal neuralgia, status epilepticus, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ GTCS ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಜನರಲೈಸ್ ಟೋನಿಕ್ ಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸ್ ಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಫೆನಿಟಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೆದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಫಿಕಸಿ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಬರೀರಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 to 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಟ್ರೈಜೆಮಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೈಜೆಮಿನಲ್ ನರ್ವ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪೇನ್, ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಜೆಮಿನಲ್ ನರ್ವ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ drug which is effective is phenytoin sodium. One more drug which is effective in that is carbamazepine. So ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್. So phenytoin sodium can be used in the treatment of status epilepticus, but so IV route ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ it causes intimal vessel damage ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, severe pain ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we use one more related drug, that is fosphenytoin. Phenytoin ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ fosphenytoin, it's a pro drug, IV ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is how it can be used in status epilepticus. So these are uses of phenytoin. Very frequently asked one more question is uses of phenytoin, adverse effects of phenytoin. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 5 marks ಅಥವಾ 10 marks ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಮ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ಗಮ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಮ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ CNS adverse effects like ataxia, vertigo, diplopia, nystagmus, drowsiness, behavior, ivella, these are all adverse effect, related adverse effects. So you have to remember this. Apart from this, it will cause excessive hair growth, hirsutism cause ಮಾಡುತ್ತಾ, anemia cause ಮಾಡುತ್ತಾ. So all these are adverse effect profile of phenytoin sodium. So toxicity ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ರೆ these are the adverse effect. So it will cause deficiency of calcium. So adu cause ಮಾಡಬಹುದು, osteomalacia cause ಮಾಡುತ್ತಾ. It can cause different types of anemia. Next, gum hypertrophy ನೋಡಿದ್ವಿ. Hirsutism, it can cause hirsutism. It can cause dose ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ concentration ಅಥವಾ toxicity ಆದ್ರೆ these are all the adverse effect of the drug. Next we come to carbamazepine. Pharmacological action same as phenytoin. Mechanism of action is same as phenytoin. Okay, not only in epilepsy, it can also be used in treatment of psychiatric condition like mania and bipolar disorder. Okay, theoretically it has antidiuretic action, can be used in those conditions, but adverse effect is this neurotoxicity. It will produce sedation, dizziness, vertigo, diplopia, ataxia, ivella. So ivella ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Next, uses. So uses is complex partial seizures, generalized tonic-clonic seizures, simple partial seizures. Okay, trigeminal neuralgia adolaga this is the drug of choice. So this is how you should remember, you should write in the exam. Next, valproate sodium. So valproate sodium mechanism of action andre you have to remember 3 important mechanisms of action. One is phenytoin like mechanism of action, weak attenuation of calcium channel, that is T current channel na inhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's why it is used in absence seizure. Enhanced release of inhibitory neurotransmitter GABA. So that is one more mechanism of action about valproate sodium. One more proposed mechanism of action which you can remember. So main under 3 ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ it will block the excitatory neurotransmitter, that is NMDA glutamate receptors na block ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is one more mechanism of action. So this is about valproate sodium. So uses andre valproate sodium can be used in generalized tonic-clonic seizure, complex partial seizure, simple partial seizure. Very important use and very unique feature about this is it can be used in the treatment of absence seizure. So that is one more use of sodium valproate. So ee topic ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು frequently asked question andre drugs used in the treatment of status epilepticus. So status epilepticus andre ಏನು, if the seizure is for more than 30 minutes or if there are 2 episodes or more than 2 episodes without any recovery phase. So that is known as status epilepticus. So status epilepticus ಬಂದಾಗ first you have to
stabilize the patient, airway, breathing, circulation ಮಾಡಬೇಕು. Next you have to give 50% dextrose. Next, which are the drugs which are used ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ lorazepam, diazepam, midazolam or fosphenytoin, phenobarbital. So ಇವೆಲ್ಲ these are the drugs which can be used in the treatment of status epilepticus. So this is about antiepileptic drugs.